discipline of history jechuun qajeeltuuwwan history evaluation jechuun adeemsa dhalli namaa ittiin uumame human beings kan kana jiru immoo Historia jechuun bara dhagaa jechuudha. And the emergence of state of hundeeffama mootummaan. Mootummaan akkamitti hundeeffama? How to emerge, how to establish state. Akkasatti adeemsota adda addaa qabaa jechuudha. Mootummaan akkamitti hundeeffama kan jedhu kun. In order to facilitate your learning and to make it interesting to you. Akkamaan facilitate haala sii mijatu akka barnoota kanatti seenuudhaaf haala sii mijatu. Interesting qorattuuf introduce godhaa jira wal. Major points and arguments are illustrated with example and images. This unit closes with summary of the main point of the lesson. Kukuni, prehistory, history, discipline of history, evaluation of human beings, theories on the origin of human beings, Africa and human evaluation. Kukun, it is the main point of each of these units. Main point to kan ijo. Pokoknya kan ada jawaban. Followed by review question that enable you to measure your achievement or through the unit achievement nanti main point unity kana keessatti sirriitti beekuu qabdan isin barattoonni kutaa kanatti prehistory sirna barreeffamaa eegaliinka history what is the difference between prehistory and history kana ilaalla what is the discipline of history kana ilaalla evaluation of human beings adeemsa dhalannaa jiru kan as keessatti the main point of this unity unity learning kan yeroo kamiyyuu barattoonni asuma akkaatanii itti qophaa'uu qabdan jechuudha. Warri sooshaaliin kutaa gara tokkotti fiildi lamatu jira, sooshaaliin fi naachuraali. Warri sooshaali seenuu barbaadan fookus gochuu qabdu jechuudha sirrii kanarratti. Unity learning out qaba. At the end of this unit, learners will be able to discuss the main objectives of state history. Maal gochuu qabu? Irratti mari'achuu qabu. Main objective of state history. Qo'annoon seenaa kun main objective isaa maali kan jedhu. Evaluate the place of Africa and Ethiopia in the human evaluation. Adeemsa tirataa dhalli namaa itti uumame Afrikaa fi Itoophiyaa keessatti maal fakkaatan jedhu madaasee evaluate godhe. Haala kanaan isaa kan boqonnaan beeksisan. Summarize the theories on the origin of state and its major factors. Amma immoo kana maal godhe summarize godhe. Amma summarize jechuun adda baafatu jechuudha theory of origin. Uumama mootummaati fi akkamitti mootiin akkamitti uumamee fi akka mootummaan akkamitti uumamee fi major factors isaa wanti keessatti taatee gurguddoon ta'e. Adeemsa mootummaan uumamuu keessatti taatota gurguddoon maal fa'a kan jedhu. As keessatti main pointii taate. This unit learning outcome jedhu. Unit kana keessatti main pointii nuti barattoota qabxii taasifateen jechuudha. Key terms jechuun immoo jechoota qulfii ta'e. Prehistory jechuun osoo sirni barreeffamaa hin eegaliin dura. History jechuun erga. Prehistory jechuun waggoota 600 dura jechuudha. History jechuun immoo waggoota 600 booda jechuudha. Chronology jechuun immoo tartiiba jechuudha. Chronology jechuun adeemsa jechuudha. Human evaluation jechuun adeemsa dhalli namaa itti uumame jechuudha. State jechuun immoo mootummaa jechuudha. Meaning of prehistory and history. What is the meaning of prehistory and history? As keessatti hiikaan sirni barreeffamaan jalqaban duraatii fi erga sirni barreeffamaa jalqabee booda maali kan jedhu jechuudha. At the end of this lesson, geessanii kana keessatti tokko jalatti maal laalla? At the end of this lesson, learners will be able to define the discipline of history. Maal ibsuu qaba? Qajeeltuuwwan seenaa ibsuu qaba. Explain the difference between prehistory and history. What is the difference between history and history? Prehistory fi history garaagarummaa isaanii maali? Kan jedhu ilaallaa jechuudha. The term history derived from the Greek word historia means inquiry or an account of one's inquiries. Jechi history jecha Greek irraa dhufee jechuudha. Innis immoo jecha maal jedhudha? Jecha historia jedhudha. Historia jechuun inquiry gaafachuu jechuudha. Historia jabaa Greek jechuudha. Waan tokko gaafachuu jechuudha. Historia means an account of one inquiry waan tokko gaafachuu jechuudha. History is the story of humans in the past. Walumaa galatti hiikaan history seenaa dhala namaa kan darbe jechuudha. Seenaa dhala namaa kan darbe kan past ta'e jechuudha. History tells what it in history bakkooti history tells what they did and
what happened to them? Kana ibsuudha jechuudha history. What they did and what happened to them. Yeroo darbe keessa maaltu ta'e kan jedhu. Historians are people who study and write about the human past. Historians jechuun nama waa'ee history isa qoratu jechuudha. They tell us that history began about 5,500 years ago when people first began to write jechuudha. History waggoota 5,500 booda sirni barreeffamaa kan jalqabeedha jechuudha. However, the story of people begins in prehistory. Garuu seenaan namoota immoo kun sirna barreeffamaan ta'in malee dura eegalee jechuudha seenaan namaa. Story people begins kan jedha prehistory garuu sirni barreeffamaa booda immoo history kan jennu immoo sirni barreeffamaa erga jalqabee waggoota 5,500. Ani isaan dura immoo prehistory. Prehistory is the state of the distant past jechuudha. Waggoota 5,500 dura kan jiru yookaan immoo waggoota fagoo sun prehistory jennaan jechuudha. Prehistory was the time before people developed the art of writing. Prehistory jechuun osoo dhalli namaa sirna barreeffamaatiin hin guddatin jechuudha. Prehistory jechuun kana jechuudha. Archaeologists and anthropologists have worked to find clues about early human life. Archaeologists fi anthropologists. Archaeologists jechuun warra lafa keessa qotanii warra baasan jechuudha. Working to find clue about early human life. Isaan maal agarsiisanii jira archaeologists fi anthropologists kun akka jalqabuma dhala namaa kana kan working godhan yookaan hojjetanii jechuudha yookaan baasanii lafee kana baasanii. Only a small part is studied of this eating at the days of the past. Archaeologists wantoota du'an lafa qotuudhaan hambaalee lafeewwan adda addaa lafa qotuudhaan warra baasan maal jedhama archaeologist jedhama jechuudha. This is small part which is studied in the cult history. Unlike prehistory, our history fi prehistory kan isaan waliin fakkeessan. The subject of history mainly deals with the past beginning from when writing and recording started. History jechuun immoo erga sirni barreeffamaan eegale. Seenaan galmeeffamuu jalqabe immoo history jennaan jechuudha. The difference between prehistory and history is the beginning from the where writing and recording. Therefore, historians are people who study and write about human past. Historians jechuun warra waa'ee history isa qoratanii fi barreessan historians isa nama jechuudha historians jechuudha. However, the other discipline do in is present. Men interact with the natural environment to produce its primary needs such as food, shelter, clothes. This is history is study about the past and the present and forecast future. Kan jennu sana jechuudha history jechuun kan darbeen qorataa kan ammaa ilaalaa fi fuulduraa immoo irraa kan jennu sana jechuudha. Human beings improved the production tools, quality and quantity of producer. Aktiviti tokko tokko irratti walitti deemna nagaan nuuf tura afaa asuma irratti dhaabna.